So, good morning to all. So, welcome to the session. So, today we shall start new chapter, that is mechanical properties of fluid. We shall start. So, here in today's class, so what and all we are going to cover means so we shall see introduction part. About this chapter, and next we shall see what is the meaning of pressure, and next we shall see so device used to measure pressure, so how it is made up of. And some of the units used to measure pressure. So what are the units we are using in order to measure the pressure in different system of units we shall see. And next we are going to cover consequence of pressure we shall see. And let us see the meaning of density and relative density. So today we are going to cover the topics like so what and all we are going to see. So today new chapter we are going to start, that is mechanical properties of solid. So in the chapter mechanical properties of solid, though before that we studied mechanical properties of solid we studied. So in that chapter what and all we learned some of the properties related to solid and Young's modulus, different types of Young's modulus and Poisson's ratio and elastic energy in case of a stretched wire. So total, that is applications of elastic behavior of the material. So that is all related with some of the mechanical properties of solid we studied. But in this mechanical properties of fluid chapter, so what and all we are going to see. So we are going to learn some of the mechanical properties of fluid we are going to study. So today in this class, so I am going to cover the topics. Let us see introduction part related to mechanical properties of fluid. And what is the meaning of the terminology pressure we shall see. And we are going to see how the device, what is the device used to measure the pressure inside the fluid. Before that, what is the meaning of the terminology fluid we shall see. And what are the units used to measure pressure in different system of units, and what is the dimensional formula we are using. Let us see that one. And some of the consequence of pressure we shall see. And what is the meaning of the terminology density and relative density. And some of the problems we are going to solve based on the concept density and the relative density. So today we are going to cover this much of topic. We shall see one by one. The meaning of the terminology one by one we shall see. So as you know, in mechanical properties of solid, the arrangement of the molecules in case
of solid, it is tightly arranged. But whereas in case of mechanical properties of fluid chapter, so what we are going to study, so in this chapter, so mechanical properties of fluid. So what is the meaning of the terminology fluid we shall see. So the meaning of the terminology fluid means fluid. For what thing we are going to call fluid? Fluid and yavudu karithi ನಾವು. So we are coming across three states of matter, that is solid, liquid and gaseous mainly. So some of the properties of solid, the arrangement of the molecules in case of solid, they are tightly arranged. But whereas when you see the liquid properties, so liquid means the arrangement of the molecules in case of liquid, they are loosely arranged compared to solid. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಹರಿತಿದೆ ಅದು which can flow, the object which can flow, that we are going to call fluid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So fluid, it includes two factors, that is it may be, so it includes fluid, it includes liquids as well as gaseous, it includes. So if you observe these factors, andrena fluids anta yavadu karitivi, yavude ಒಂದು ವಸ್ತು ತಾನು which can flow, so such kind of object we are going to call fluid anta karitivi. So liquids as well as gaseous state coming in case of fluid. So arrangement of the molecules in case of liquid very loosely arranged compared to solids, whereas in case of gaseous, so all the molecules, they are free to move, randomly arranged compared to solids and liquids. Example for fluids, you can quote example for this: milk, water, any kind of oil. You can quote any example. But the properties of the liquid, it varies from one material to another material. But milk, water, oil, and all these are some of the example. Gaseous substance are all example for fluids. Fluids of ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು it is having the capability to flow, ಅದಕ್ಕೆ fluid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. So example, liquid as well as gaseous, they are coming under in case of fluids. So based on the arrangement of the molecules, we are classifying the substance into different categories. Mainly in this chapter, we are going to study some of the properties of fluid and now study ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here first we shall see, as we know, we are coming across different kinds of examples of fluids. So what are they? Let us see one by one. So as we know, first we shall see introduction part. So related to mechanical properties of fluid. So as we know, liquid and gaseous, it plays an important role in our life. So first we shall discuss about introduction. So we know liquids as well as gaseous plays an important role. So because they are having some properties. So in our life, liquids and gaseous plays an important role. So as we know, the Earth atmosphere is a big ocean of gases. So about 75% of surface is covered with water. So about 75% of water is filled in Earth. So that we already know. So we cannot think of a life without gas and water. Now, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಇರಲಾರ್ದೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ,
ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಟು ಲೀಡ್ ಅ ಲೈಫ್. So therefore gaseous as well as liquids are very important to lead a life. Liquid and gaseous ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Why means, so when you compare the properties of solid with liquids and gaseous ಗೆ compare ಮಾಡಿದ್ರೆ, the properties of liquid and arrangement of the molecules in case of liquids are very loosely arranged compared to solids. ಅದೇ ತರ if you compare this gaseous property, arrangement of the molecules in case of gaseous, they are very free to move compared to solids and liquids. So you can quote example for liquid, water you can quote, and milk you can quote, or any kind of oil you can quote. Same thing gaseous air and other gaseous substance are example for gaseous. So liquids and gaseous ಎರಡು together we are going to call that one as fluids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡೋಣ. So let us define what is the meaning of fluids. So fluids and ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So it is a substance. ಏನದು? That is one of the thing. ಎಂತ thing ಅದು? Substance that flows. ಯಾವ್ದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ? ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ an applied force. So that we are going to call fluids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And but this fluid, it does not have a shape of its own, but it takes the shape of the container ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ an applied force. And ಯಾವುದೇ fluid example ತಗೊಳ್ರಿ, let us consider the water itself, but it does not have particular shape, but it takes the shape of the container. Suppose take the example, so if you are considering the bottle means and you are filling the water into that, so but initially water it is not having particular shape ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, but water na bottle ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ it take the shape of the bottle. U shape ಇರಲಿ, V shape ಇರಲಿ, round shape ಇರಲಿ, water ಅನ್ನ bottle ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ it take the shape of the bottle. Therefore it does not have its own shape, but it take the shape of the container ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Suppose ನೀವು plate ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ plate shape ತಗೊಳ್ತೀವಿ, round shape ಅಲ್ಲಿ bottle ಹಾಕಿದ್ರೆ round shape ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Same thing, every liquids it does not have its own shape, but it take the shape of the container ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. So ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ, it includes liquid as well as gaseous state ಇರುತ್ತೆ. So any substance that can flow ತಂತಾನೆ ಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ, under the action of applied force, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು fluids ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So but it does not have its own shape, but it take the shape of its container ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತ, ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ under the action of applied force, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇನ್
physics. So what we are going to call that one? Let us see one by one. So ಇವಾಗ ನೀವು fluids ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿತೀವಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಆಯಿಲ್, ಮಿಲ್ಕ್ and all gaseous substances are example for fluids. So next we shall see some of the terminologies. So this is the basic definition of fluids anta karitivi. So next, now suppose some liquids they are suppose water tagolri, suppose take one container and it is filled with some water. So idu container, ee container alli ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಂತ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್. ಹೈಡ್ರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ವಾಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. Suppose the water it is in particular position or particular container but it is not in motion, it is not moving ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. First what we are discussing, just listen that one. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ suppose water example ತಗೊಂಡು water it is taken in a container andra water ಒಂದು container ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ and it occupies the shape of the container but it is not moving. and water it is in container andra ಅದು container ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to study the some of the concept like meaning of surface tension and hydrodynamics ಅಂದ್ರೆ the fluid which is in motion ಗೆ hydrodynamics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? study of fluids at rest position ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So example, suppose water is taken in a container antandra, so water is not moving. The study of fluid which is in rest position, ಆ branch of physics ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತರ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ it is one of the branch of physics, or you can define this one, study of fluid at rest is called hydrostatic anta karitivi. Next, and we are coming across another terminology that is suppose. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Take the example of river. So in this river the water is moving. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಅದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ from one place to another place. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋ
ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ how we are going to define this one? Hydrodynamics ಅಂತಂದ್ರೇನು? So study of fluids which are in motion. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Which are in motion position ಗೆ hydrodynamics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Suppose take the example of river. In the river water is moving ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ hydrodynamics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So but in this mechanical properties of solid we are going to study about liquids only. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾವು ಬರೀ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So mainly in this chapter we are going to study the properties of liquid. So hydrostatic and hydrodynamics, these are the two terminology we are coming across in this chapter. Hydro ಅಂದ್ರೆ water, static ಅಂದ್ರೆ rest position ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ liquid ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. Dynamic, hydro ಅಂದ್ರೆ again water, dynamic ಅಂದ್ರೆ suppose the liquid it is in moving position. Suppose it ನೋಡ್ರಿ it may be rest position ಇರಬಹುದು or it may be moving position ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ liquid property ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು whether it may be in rest position or it may be in moving position ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ that is one of the property of the liquid. ಎಂತ property? That is the study of fluid at rest. We are going to call that one as hydrostatic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್, ಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಯಾವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇರ್ತಾವೋ ಅದರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ how we are going to define ಅಂದ್ರೆ study of fluids at rest is called hydrostatic ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ another terminology we saw, that is hydrodynamics. Hydro ಅಂದ್ರೆ water, dynamics ಅಂದ್ರೆ moving. So it is the study of fluids which are in moving position. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? hydrodynamics. But each mechanical properties of fluid chapter alli we are going to study only the properties of liquids ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ನಾವು ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ವಿ? So what is the meaning of fluid? So fluid and it includes both solid, liquid as well as gaseous state. And some of the properties of liquid and the arrangement of the molecules. In case of liquid they are loosely arranged and it does not have its own shape but it takes the shape of the container ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. And hydrostatic ಅಂದ್ರೆ that is the study of fluid at rest is called hydrostatic. Hydrodynamics ಅಂದ್ರೆ it is the study of fluid which is in motion, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು hydrodynamics ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So these are the two terminology. So this all coming under in introduction part. Fluids ಅಂದ್ರೆ ಏನು, hydrostatic ಅಂದ್ರೆ ಏನು, hydrodynamics ಅಂದ್ರೆ ಏನು, these basic terminology you should know. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು next coming concepts ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ terminology ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ so you should know this basic meaning of this terminology, then only you can possible to understand further topics. So this is all about introduction part. So next we shall see the basic meaning of the terminology pressure. So already you people study in your lower classes. So what is some of you may know. So pressure ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ. So in case of solids the force can be applied in any direction with respect to surface. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು force per unit area ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ತರ
So we are possible to apply the force in any dimension. Along it may be dimension along length irbodu, along volume irbodu. So you can apply the force in any dimension. But in fluids only, the force must be applied perpendicular to the liquid surface. At the perpendicular positioning naವೇನು ಕರಿತೀವಿ right angle ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So this is because fluids ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ? So fluids it includes liquids and gases ಅನ್ನೋ ತರ ಇರಬೇಕು. At rest cannot sustain a tangential force. So what is the meaning of tangential force? Andre we are applying the force in tangential way. So that we already learned in mechanical properties of solid chapter. Therefore, we say pressure acting on the fluid instead of force. Nodri, now alle mechanical properties of solid alle sometimes we are using pressure yavaga liquid property helbekadaga. Now apply ಮಾಡುವಂತ force in case of solid ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ pressure ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ force ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ವಿ. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ in case of suppose if you consider this liquid, so if you consider this liquid itself, ಈ liquid ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ always ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಐತಿ. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? that is one of the example of fluid itself. And ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗೈತಂದ್ರ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ that is perpendicular ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್. ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗೆ force ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿ? water it is in the container, water it is applying the force in perpendicular to the surface ಐತಿ. ಈ perpendicular or perpendicular symbol ಹಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, or you can call this one as right angle. So here in water it apply the force on the container. Head force apply ಮಾಡುತ್ತಿ. So perpendicular to the surface, the container surface ಗೆ water it always exert the force perpendicular to the surface. A perpendicular position ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? right angled position ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ liquid terminology ಅಂತ ಬಂದಾಗ so ಯಾವುದೇ ಒಂದು liquid object ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅದು if it applies the force ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? force ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ liquid ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. liquid ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ pressure ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಐತಿ, ವಾಟರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕೈತಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ us see how to define this pressure terminology. So already we know in physics pressure is defined as ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is the magnitude of the force acting. ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ? perpendicular to the surface. ಹೆಂಗಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡೋಣ. perpendicular to the surface of an object per unit surface area. Per unit surface area of the object ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it is a constant force magnitude of force F at normal to the surface of area A. Then pressure acting on the surface, and pressure is given by the formula P is equal to force by area. And here force is denoted by the symbol F and area is denoted by
A. So therefore, pressure is given by the formula force by area. Where P and Rena. So P is pressure applied by the object on the surface, and F is the force applied, and then A is the area of cross section. So area of cross section. So you have to remember, so always pressure is given by the formula P is equal to force by area. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, so magnitude of force ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? So here, let us take the example of water itself. One container only. Suppose if you are considering the water andra, so here water is surface container. So this is the surface of the container. So this whole thing, and this water is occupied in the container, and we take the shape of the container. Water it exerts the force on the surface of the container antiva, yakandre water anna container alkondive andre ille water container mele force apply madiddanna pressure anta karitivi, because the states of matter is liquid aitudu adakoskara. So here water exert a force on the container anna pressure anta karitivi. So pressure is given by the formula force by area. Water, so it exerts a force on the container. Yav tar force apply madeti? So it always exerts a force. So it always exerts a force perpendicular to the surface. So this is the surface of the container. This surface of the container mele water it exerts the force. Hang apply madeti? Perpendicular to the surface. So this perpendicular symbol use ಮಾಡಿ ಯಾವ right angle ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So in water container ಮೇಲೆ it applies a force. ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೈತಿ? Perpendicular to the surface ಆಗಿ force apply ಮಾಡೈತಿ. Therefore pressure is defined as, ಯಾವುದು define ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದು definition of pressure ಇದು ಯಾವ? Magnitude of the force acting perpendicular to the surface of an object. Illena container olaga water it exerts a force perpendicular to the surface of the area. Therefore, so pressure is given by the formula P is equal to force by area anta tagotivi. Where P andreno pressure exerted by the water on the container. F andra that is the force applied by the water on the container. So pressure is given by the formula force by area. Where F andra force applied by the water on the container. How it is applied? The force is perpendicular to the surface of the container. So area of the container is A anta tagotivi, and the pressure formula is given by P is equal to force by area. Hangandra, this is the formula used to we are used to calculate pressure is given by the formula P is equal to force by area. And the basic definition of pressure is, it is the magnitude of the force acting perpendicular to the surface of an object per unit surface area of the object that we are going to call pressure anta karitivi. Hangandra, what is the SI unit used to measure pressure? So pressure andrenu, that is one of the physical quantity. So yavralli alitivi adanna? So always pressure is measured in terms of different units. So in different system of units we are using different SI unit. So what is the SI unit we are using? We shall see that one. You can use Pascal, or sometimes we are using, in different system of units we are using different SI units. Yavudu? So SI unit yavade use ಮಾಡ್ತೀವಿ? So in CGS system. So system of that units and chapter on you different system of units kaltittira. So in CGS system, so pressure is always measured in terms of SI unit. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ?
DYNE dyne ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, per centimeter square ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ SI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ so pressure is always measured in terms of, you can use, so pressure is measured in terms of ಏನೋ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, or you can use so in order to measure pressure in SI system, you can use Newton per meter square ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, or you can use another terminology that is Pascal, and Pascal ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು symbolically PA ಅಂತ representation ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next thing, one thing you have to remember, 1 PA ಅಂದ್ರೆ 1 Pascal ಅಂತ. So the value of 1 Pascal is 1 Newton per meter square ಅಂತ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. So the value of 1 Pascal ಇದು. ಅದೇ ತರ dimensional formula of pressure is given by, dimensional formula ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. So dimensional formula of pressure is given by the formula, ಯಾವಾಗಲೂ dimensional formula MLT ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So M L minus 1 T minus 2, ಯಾಕಂದ್ರೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನೈತಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಐತಿ, ಅದು ಟೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಐತಿ, ಲೆಂತ್ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, M ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್. And the unit of pressure is always, you can measure in terms of Pascal. ಯಾಕೆ Pascal ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ, so it is named as Pascal in the honor of a great French scientist and philosopher. The scientist name that is Blaise Pascal. So in the honor of Blaise Pascal, so it is that name came, the unit of pressure is given by Pascal, has been named in the honor of a great French scientist and philosopher, that is Blaise Pascal. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ pressure is always measured in terms of Pascal ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So this is, so what are the about, so which is the SI unit we are using in order to measure the pressure. So different system of units and you learned in your that units and measurement chapter, CGS system, MKS system, SI system. But always pressure is measured in CGS system, or pressure is measured in terms of dynes per centimeter square. ಅದೇ SI system ಒಳಗ pressure is measured in terms of Newton per meter square, or you can use Pascal ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And always Pascal symbolically represented as PA, and the value of 1 Pascal is 1 Newton per meter square. And the dimensional formula of pressure is given by M L minus 1 T minus 2. And always we have to keep right in the within the bracket. So ಅದನ್ನ Blaise Pascal ಅವರ ಆನರ್ ಆಗಿ ನಾವು pressure ಗೆ Pascal ಅಂತ SI ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is all about pressure. ಹಾಗಾದ್ರೆ pressure ಗೆ we shall see some of the examples. What are, let us see some of the example for Pascal. Example ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So you can quote the example like, so first one, railways tracks are laid. Railway track ನೀವು ನೋಡಿರಿ, on large sized wooden or iron slip. ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲೇ pressure exerted by the train. So this is one of the example. We shall see one by one that one. And second example for pressure, you can quote, a sharp knife is more effective than the blunt one.
in cutting the object than blunt knife. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Third example you can quote, a camel walks fast. Camel walks easily on sand in the desert area, but man cannot. And fourth example, you can quote, a sharp needle pierces the skin easily, but not a dull one. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? So ಯಾಕಂದ್ರೆ that is due to pressure all through the force applied. So we shall discuss one by one how the pressure takes place. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, railway tracks are laid on the large side wooden or iron strip ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. So ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ? So first example we shall see first one. So that is, railway tracks are laid on a large size wooden or iron slips. ನೀವು railway track ನೋಡಿರ್ತೀರ, railway track ಮೇಲೆ. So this is because the weight of the train is spread over on a large area of the sleeper. So this reduces the pressure acting on the ground, and hence it prevents the sinking of the ground under the weight of the train. ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಟ್ರೈನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಕಿಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? Because the force applied by the train on the railway track is equally distributed. Andra, the pressure applied to depend upon surface of the area anta artha. So this is one of the example for pressure. Adhe tara second example nodidre yadu? A sharp knife is more effective in cutting the object than the blunt knife. Once you sharp knife ತಗೊಂಡ್ರೆ, sharp knife ಅಂದ್ರೆ ಚೂಪಾಗಿರೋದು, ಅದು ತುದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಂಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೈಫ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಅದರದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೈಫ್ ತಗೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿರೋ ನೈಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ, ಆಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ P is equal to force by area. ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಏರಿಯಾ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದಾವ. So pressure ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ area of cross section both are inversely proportional ಇರೋದ್ರಿಂದ, so pressure ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ area of cross section ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, area of cross section ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ pressure ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತ ನೈಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಕಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ನೈಫ್ area of cross section ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸಪೋಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಕ್ಯಾಮಲ್ ವಾಕ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ a camel walks easily on sand but man cannot. Suppose desert area ಒಳಗ, so camel is like
So it is very that surface area small ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರನ್ನರ್ ಶೂ ಹಾಕೋತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? as the surface area is small we can run fastly. So this is one of the example for pressure. ಅದೇ ತರ fourth example, a sharp needle creases the skin easily but blunt the needle cannot. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ that depend upon surface area. So these are some of the example for pressure. So in today's class we discussed about introduction part, the meaning of the terminology pressure, some of the example for pressure, and how to represent pressure by mathematical formula and different system of units. So what are the units we are using in order to measure the pressure? I hope whatever we discussed you got that one, and some more concept we shall discuss in next class. So we shall end up the class today. Thank you.